Yo, that Moika Barasta has just made my day. Yeah. Oh yeah, my God, you cannot start off the year on this note, my brother. Raswambua. Raswambu. Nasistawa, Mustista Mwende. Mwende. Yes, Mwende. That year. Oh, Lordy Lord. Okay, stand by for an absolute living legend. She's on the way next. And we're going to be taking another look at our roads in a while. We need to discuss something that's going to be the biggest lesson we've learned from what happened day before yesterday at Dusit. If you get your copy of The Standard, it's right there on the front page. Killer's Secret Life Unmasked. Terrorist who took part in the killing of at least 14 people in the Riverside Hotel lived an ordinary life in Kiambu for almost a year. Little did people know he was on a deadly suicide mission. Ruaka, Moshadha. Moshadha. Leo. Mr. William Jorogi sent me something talking about this guy. Moshadha. How did his neighbors not know him? Actually, they even have a WhatsApp group. They contribute. But he's in the WhatsApp group. He's in the WhatsApp group and Akuaga hapa comment a different name. He has a car. Nobody cares. He was telling me a watchman na mtu wa bucha. That car was recognized. Yeah. That's unique. The government kept talking about Nyumba Kumi for the longest time ever. Yes. And this morning I want to challenge you to give me a call on 0711-046-105. I want you to name 5 of your neighbors and what do they do for a living. Ati starting kwa huyo mwingine ako hapo, kwanza kuna mmoja aliniibia shati vest. Natakuja kumwambia hebu toa shati nione vest yangu. Tu anaibiana pegs hapa. Umeuma pegs na bado wanakuibia. How do you know alikuibia vest? Unaona vile zimemfinya. Okay, style. Vest anakuachele imetoboka. That is the beginning of the fall of the Nyumba Kumi initiative. Kuna my neighbors. You know, so you know him as that girl in Ibia vest. That's yes, all. Yes. Naongeleshagi watu. Anaitwaje? Akula bambula. Si anaitwa Baba Sweetie. You know, that's the other problem. We know the children. Ati Baba Sweetie. Baba Kadogo. You see, that's the other thing we need also, yeah? If it was not for these children, you never know these people. Or the others you know because anakuja na gari na piga kelele watu wa Subaru. Oh, Lord. Piga kelele na kimoto ya Subaru. Yes. That's your neighbor. Yes. I want you to name 5 of your neighbors and what they do for a living. Do you know them? Tunashikanishwa na landlord. Do you know you could be living next to the biggest killer Africa has ever known? And this guy decided to sell all his stuff. This one of Moshadha. And we are not reading signs. Na akashikanishia auto to bomb hapo kwa parking. Haya. Na watchman wako hapa bahari ya Pita tu hapo na shindo huyu jamaa na Joshua Gali. Hi Papa Sweetie. Na unajua jana ulikuja umechelewa. Hata karibu tufunge gate, hata mtu alikuwa amepita hapa amenunua nyama. Na sasa hiyo ajui hata jina yake. Ajui nyama. Okay, I don't want you to name 5 of your neighbors. Hao ni wengi, sema wawili. Okay, 2 of your neighbors and what they do for a living. Full names. Do you know your neighbors' full names? But that's a very serious thing, eh? It is very serious. You cannot know someone as Baba Sweetie for 20 years. Maundi mahendi. Ule huyo ni ule uvuta bangi. And that's the only way you know him. Ule anasikiza kareke. That's how you know your neighbor. Kimodo kiarege. Talijilipua hapo hivi. Do you realize the importance of knowing your neighbors? Can you name me 2 of your neighbors, full names, and what they do for a living? Can you imagine if you are a jamaa alikuwa anaishi Moshadha? Imagine. Akutane na wewe unafanya kazi Riverside, mnakuta na huyu si Salim. Na anakupiga risasi. Kumbe ako kazini. Ama unakuta jamani jambazi akiiba kwa bank. Baba Emmanuel. And you're the teller. 0711-046-105 is my number. Give me a call, tafadhali. No, you are hijacked. Na Baba Shiro.
Do you know your neighbors? Now can you see the importance of it all? If you want to contribute via SMS, my short code is 22494. Hit me up on my fan page on Facebook or my Twitter handles at It's Minor Again, you are Classic 105 Kenya. My hashtag is Minor Nkengangi. I want you to name 2 of your neighbors, full names, and what they do for a living. You know we can't leave everything to the police. We can't. On a serious note. How well do you know? Kwanza kuna kimoja kinaniangaliaga. Vibaya sana. This guy who was involved in the Dusit attacks day before yesterday, he'd been living an ordinary life in Kiambu for almost a year. Little did people know he was on a deadly suicide mission. A year. Moaka. Kengangi only knows his neighbor because he stole his vest. Socks. He does not know anything else about that man. I don't have a raswambua. Raswambu. Sis mwende. Sisamwesh. Hii kitu ya kujuana na neighbors ati huyu ni ule jamaa wa Subaru wamekuja ama huyu ni ule jamaa uleta wasichana wengi hapa. How can we live like that? As we grew up, we knew each and every neighbor. So do you know your neighbors? I'm challenging you to name me 2 of your neighbors, full names, and what they do for a living. Yo nyumba ya huyo mama mnono. You cannot be knowing each other like that. You cannot. That could end up being the biggest killer since Adolf Hitler. Aliokshoniwa. Ile mama akuokshoniwa. Aliokshoniwa huyo number 5. Aliokshoniwa huyo. How? Huyo mzee hata alifutwa. The government has been harping about nyumba kumi for how long? Ule jamaa gazeti. That thing for nyumba kumi should be taken very seriously. Very seriously, and I agree with you. Doris Chebet via Twitter said, "Maida, sometimes we don't talk to our neighbors, not because we hate them, but because we mind our own business." Well, I'm sorry, Doris, but what they do for a living is your business. Yes. If that nigger comes up in there and blows up your apartment building, then what? That's your business. Yo shagu, you know everyone. Mpaka ule mtoto amezaliwa. Yes. Ukikutana na mtu anakuwa, wewe ni kijana wa nani? They know. Hapa Nairobi, you can say 5 years without knowing anyone. Ni watoto, in fact. Ule ana mtoto mweusi, si wake. Hata huyo wa pili si wake. Me, all I know about my neighbor is that he owns an Italian restaurant. Hey, sasa wewe na wewe pia. And it is a very small car. Aki. Yeah. But I think I've saved him in my phone. Sheila Bahati is saying, good topic. Some people don't know their neighbors because the walls of their houses barely know them. Leaving early, returning late to prepare for the next day. Life might have pushed us there. Sheila Maina, you're saying, I only talk to one neighbor and I cannot tell you his name. Do you know you could be talking to the next Idi Amin? Seriously. 2 of your neighbors and what they do for a living. That's what I want to hear. Hello. Hi, Moina. Good morning. Morning. Yes. My name is Purity. Yes, Purity. I was just listening to your conversation, and actually, I don't know even one of my neighbors. I know them by their children. You don't even know even one of your neighbors? No, by their names, I don't know. I know Mama Kate. I know their children, but what they do, actually, I don't know. What is Mama Kate's full name? I don't know. Okay, what is her first name? Okay, that's the only person I know. Mama Kate? Yeah. And you I don't... know the landlady. The rest, I don't know them. What is the full name of your landlady? Yeah, she's called Esther Jambi Kangede. At least I know her. Esther Jambi Kangede, because you give her money. Because we pay through the bank account, so you have to know the name. But you do not know even the full names of one of your neighbors? No, we don't know. You know, you need to start knowing them. You know what? Yeah. I'm in the same apartment since I was in college in Campo. So I'm here for 6 years. In 6? People come, move, but actually I don't know them. And in 6 years, you don't even know Mama Kate's first name? I don't know. I just know the daughter. The child that she's called Kate.
Yeah. Okay, now we need to change that, eh? Yeah. Please change. We'll start working on knowing your neighbors, please, huh? Yeah, now I've known that it's very important, and now I need to know them. Thank you. Oh my God, hello. Morning, Maina. Good morning. Kinganya habari? Mzuri. Sasa mimi najua Wambua. Jina full names. Anaitwa Wambua. Mimi sinisikize nikwambie. Anaitwa Wambua Babangonya. Jina lingine sijui. Na anafanyanga nini for a living? Ufanya hapo hii petrol station ya Total hapo Spring Valley. Alafu najua mwingine anaitwa Karaoke. Jina yake kamili? Baba Koi. Na anafanya uza maka. Alafu mmoja namjua tu ni pastor. Hata ujui jina lake? Sijui jina lake, Pastor Baba Masi. Alafu kuna mwingine anaitwa Mama Wairimu. Hiyo ndio najua. Na ujui majina zao? Hizo ndio najua peke yake. Ingawa ndio wanajua mahali wanafanya kazi, lakini majina zao full mimi sijui. Na hata hao mimi najua wengi hawajui jina langu, wananiita tu Baba Cyprian. Sasa kama kuna mmoja anajua jina langu kama James pia ni mmoja tu, la wachache lakini sidhani kama wanajua hilo. Wanajua tu Baba Cyprian kwa sababu sijaisikia mtu akiniita jina langu. And how long have you lived there? Niko hapa na zaidi ya miaka 10. Zaidi ya miaka 10? Can you please start knowing your neighbors, my brother? Honestly. Kama tuseme kama Baba Karaoke, huyo Karaoke, huyo Baba Koi, hata salamu hawezi kusalamia. Ushawahi msalimia? Mimi hawezi kujibu kurudishia, sala kuangalia tu alafu anafinya macho anaenda. Hana haja na watu. Hebu chunga huyo. Hana haja na watu. Huyo ndio unafaa kuchunga kabisa. Guy, hana haja na watu kabisa. Sasa mtu kama huyo utamfanya aje? Kwa hiyo yenyewe ni muhimu tujuane kabisa, ni muhimu kabisa. Hapo tumeona ni muhimu. Kama mtu ako kwa ploti ataki ajuane na watu basi tuambie landlord amuhamishe. Jana alikuja na watu wako wanamjua. Imagine. He came to Kenya. Can I tell you who came to Kenya in the 90s and no one knew? Yes. And she performed at the French Cultural Center. And the entrance was 100 shillings and no one went. Yes. Celine Dion. Yeah. That's going out to you, Stacey Ngina Kirori, once again of the USIU journalism class. Stacey Ngina Kirori, you're gonna do well. You've got a bright future, my darling, and I hope you keep your head up. You are listening to Classic 105, where we're all about good times and credits. Welcome to a TBT with Minor and King in the morning. Kijana Pat Kelvin Mambo Vipi, and I hope you are well as well, bro. We're talking about the Know Your Neighbor challenge. The government has always said it, nyumba kumi. How many of us know our neighbors? What? This guy who took part in the Dusit bombings lived an ordinary life in Kiambu for more than a year. Mushadha. Mushadha. Talali weekend Mushadha. Ruaka. Amoraniambia. No one knew he was on a deadly suicide mission. You could be living next to the biggest killer the world has known after Hitler. You cannot know people by their children. Baba Mama Kate. Kemdo yako Yavest. Skegang his neighbor. How? Huyo mzee wa Kitambi ametoka. Margaret Kagia. Ati mzee wa Kitambi ametoka. How do you live like that? And you leave your children to play and to go and you go to work in such an environment. Margaret Kagie got your message on Facebook saying, I only know my caretaker by his nickname ODM. My neighbors will say hi to each other kwa stairs, but that's it. I've got a neighbor who I time myself with asubuhi. Akitoka kama siko almost kutoka, I know I'm late. How?
We need to take it seriously, by the way. It's not a laughing matter. Very serious. Hello. Good morning, man. Morning to you. Tony here. Yes. Salimia Rasta Kengangi. Raskengangi. Rasa amesalimika. Sasa Maina, Yes. tuko na shida Kenya. Sana. Tuko na shida kubwa sana, hatujui mwenye atatusaidia. Yeah. Sababu hatujuani ukweli. Hatujuani? Mimi kwa kusema ukweli, mahali nimeishi. This is 14 years. Yeah. But kwa kusema ukweli, yule mtu tu nilikuwa najua ni mmoja. Na nilimjua sababu alipata nikifungua gate. Akaingia, na sikumjua jina. Jina nilikuja kujua wakati amekufa. Sasa nikienda kuchanga mchango nikaona picha yake. Haya. Mimi ukweli hatujuani, because I left the area. Ninarudi jioni kabisa usiku. And hold on. The only neighbor you knew mulikutana akifungua gate ni mimi, nilikuwa nafungua. Tukaingia pamoja, tukasalimiana tu. Hello, nikamjua sura. Tuseme kama weekend siendi job sasa, sababu weekdays naamkanga mapema, unakuta nimeshinda kulala. Unaona? Yes. Sasa from there hatujuani. Ukweli wa Kenya tuko na shida. Ulimjua jina wakati alikuwa amekufa? Nikienda kwa mchango nikasikia jirani yetu amekufa hapa, nikienda ndio nilijua jina yake kwa picha. Haya. Swali ile kitu tunasaidiwa tufanye, ukweli wa Mungu, hiyo topic ni kitu ya maana. Tujuane. Yes. Tujuane kila mtu, na tuanzie hata landlord. I remember one time I was working somewhere. Yeah. Managing the apartment. Yeah. Nilileta sheria fulani, mtu mgeni akikuja katika apartment akuje na barua mahali ametoka. Akuje na barua kutoka kwa former landlord. Yeah. Hata ikiwezekana akuje na barua ya chief. Nilifukuzwa kazi sababu naharibu kazi. Naharibu biashara. Maina. Haya. Nilifutwa kazi sababu naharibu biashara. Watu wengi walikuwa wanaona ni kazi ngumu, because utaweza kuta mtu ametoroka, maybe ni jambazi anatafutwa, ametorokea mtu mwingine. Ama unakuta ametoroka na rent ya mtu, na wewe atakuja kukusumbua. Ama anatafutwa na polisi. But we have to pull our socks. Tujuane wa Kenya. Ukweli tujuane. Okay. Ndio kitu itatusaidia in our country, na tukifanya hivyo tutafaulu. I went in Tanzania. Hata sikukaa 2 hours kabla sijajulikana, mzee wa kijiji alikuja. Nikashangaa, kwani alijua aje niko hapa? We have to pull our socks. Our brothers and sisters wako pale nje tujue majirani zetu mahali tunaishi. Na tuanzie hata landlord. That's true. Tafadhali. Landlords kwanza. Landlords and the caretakers. Okay. Ndio kitu itatusaidia. Thank you very much. Hold on. How crazy is that? He's been there 14 years. Met one of his neighbors kwa gate. Akifungua gate. Hello. That's it.